So I have written a new method as public void login method, and I have created data table object, and the same thing I am writing everything here itself. Okay, so we already know about this method. Okay, so the second approach I'm telling how I am implementing. So data table object contains all the input values from the feature file. So data table object lo all the input data it's already there. So I'm reading all my input values and I'm passing here and I'm executing. Okay. So now in the step definition dot Java class file, what I am doing. So after passing my login page driver object, so what I am doing is L1 dot login data table object. That's it. So this is the input data table object I'm passing here. So all the input data is there in this data table object. So instead of calling this method L1 dot login method, this will be invoked and all this code will be invoked from this method. That's it. Got the point, everyone? So నేను ఇక్కడ ఏంటంటే సింప్లిఫై చేస్తున్నాను నేను ఇంకా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ ఇట్లా కాకుండా సో ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ టు లాగిన్. ఓకేనా? So that's it. So now let's go to the second one. Similarly for skill space, I'm saving, going back to my skill space. Okay. So now what I am doing is I am copying the same method public void add skills, and I want to create a data table object here. Data table object here. Okay. So this is the data table object I'm creating. Control C. Okay, so data table object I have created. So I'm not so this approach we already know. So నేను ఇక్కడ data table object create చేశాను. So skill space లో 1 second. So in my step definition dot Java class file, so we know how to iterate all this content. So just I'm copying all this one, Control X, Control Z. Okay. Okay. Control X, and I'm going back to here. So here it contains all my data table object, all it contains, and I'm iterating skill name and skill description I'm retrieving, and all my values it is being iterating, everything it's iterating. So now in my step definition dot Java class file, so I have to create skill space object. Okay, so let me create skill space object. 1 second. Skill space object, and I want to pass this data table object. So నేను సింపుల్ గా డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ మై ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో యాడ్ స్కిల్స్ మెథడ్ కి డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు ఇటరేట్ ఆల్ మై సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. సో ఇక్కడ స్కిల్ నేమ్ స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్ ది సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. Control C, and I'm pasting inside my for loop. So it will navigate to skill name skill description, and I want to use my skill name and skill description I am entering. So it will execute, and all my set of driver commands will be executed. Okay na? So if I'm saving, so in my step definition dot Java class file lo it contains all this data table object, it contains all that input values. So add skills lo data table object method it contains set of input values, and it will iterate it, and all the set of driver commands will be executed when first set of input value is skill name and skill description, and second set of input value when it is so it will be created, and third time also it will be created. Okay, just that's it.
So now I'm closing this one. And logout button, anyway there is no input data. So previously I have used username and password, but simply I'm passing data table object only. Okay, so and the implementation part I did in the corresponding methods. Okay, now let's go to the test features file, src test resources features file. So let's create 18 Java 18, Java 19, and Java 20, and Java, and I'm saving. Okay, so and I have to run my feature file. Runner class test runner3.java class. So it's launching. Okay, this time data table object it's passing, values are passing to login data table method is executing. So Java 18101 record got created. So Java 19101 record got created. So Java 20 record got created and it's logged out and successful. And let's check the reporting part. So just refresh the Cucumber POM tool project and expand target folder Cucumber reports, cucumber.html. So all these records has been created successfully. Okay, so like that. So the implementation part in page objects, I have written same method. Where is that Cucumber POM tool? 1 second. So let me open login page. So previously I had used this method in my POM. Okay, now I am using this method. That's it. So if you see in my step definition.java class file, so instead of, so all the input values it contains in this data table object. So this data table object values are coming to here, and I am reading my input values here itself. Okay, and similarly అంటే నేను ఇక్కడ నుండే నేను రీడ్ చేస్తున్నాను. సో మళ్ళీ నేను ఈ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ స్కిల్స్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు యాడ్ స్కిల్స్ and I'm iterating everything, and I'm getting skill name and skill description, and inside my for loop I'm iterating all these steps. So all these set of driver commands is iterating and it's executing. Okay na? So previous ga nenu ee method call chesanu, but this time I'm calling data table method. That's it. Okay na? So ee approach lo aina kuda develop chesaru. So ikkada nenu chesina approach endante step definition.java class file lo data table object ne pass చేస్తున్నాను. ఓకే, నా డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ కంటైన్స్ ఎంటైర్ ఇన్పుట్ డేటా. అండ్ నేను ప్రీవియస్ గా రాసిన ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అన్ని ఈ లాగిన్ మెథడ్ లోని ఇక్కడే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను, అంతే తేడా. సో హీర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో దీంతో మనకి కుకుంబర్ POM టాపిక్ గాట్ కంప్లీట్. ఓకేనా, సో ఈ రెండు అప్రోచెస్ లో మీరు కంపెనీస్ లో ఎలాగైనా రాస్తారు. జనరల్ గా ఇప్పుడు రాసే అప్రోచ్ ఎలాగ ఉందంటే, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ చెప్పిన అప్రోచ్ లో ఎక్కువ మంది రాస్తున్నారు. సో ఇట్లా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇదైనా రాస్తున్నారు, బట్ ఎక్కువగా అయితే ఇప్పుడు ఈ అప్రోచ్ రాస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఓకేనా, సో ఇట్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇట్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా, సో రెండిట్లో ఏదైనా అప్రోచ్ ఒకటే. ఓకేనా, సో లెట్ మీ షేర్ కుకుంబర్ POM 12 ఆల్సో. సో ఈ రోజుతో మీరు ఈ కుకుంబర్ POM 11, 12 మీరు యాడ్ స్కిల్స్ నేను చెప్పాను కదా, మీరు యాడ్ జాబ్స్ చేయండి. 2 అప్రోచెస్ లో చేయండి. ఓకేనా, వన్స్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, ఓకేనా, కుకుంబర్ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. ఓకేనా, సో రేపటి క్లాస్ లో అంటే ఐ విల్ కంటిన్యూ హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్.
Okay na? So today complete exercise for everyone is add job scenario change. Cucumber POM first approach, second approach. Okay na? So I'm sharing. Okay, done. So now what is the next point? So మీరు ఒక డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ ఎలా రీడ్ చేస్తారు అనేది డెఫినెట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. అంటే మీరు ఇది చెప్పాలి, ఈ సింటాక్స్ చెప్పాలి. ఆల్రెడీ నేను కుకుంబర్ 1 2 3 జిప్ ఫైల్ ఇచ్చాను HTML. సో ఇది మీరు ఆ HTML లో ఉన్న ప్రతిదీ మీరు చదివారు అంటే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. సో ఐ హ్యాడ్ గివెన్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇదొకటి. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇటరేషన్ ఎలా చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇది ఓకేనా, ఇది ఎలా ఇటరేషన్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతున్నారు డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద. ఈ రెండు సింటాక్స్ లో వచ్చినాయి అంటే కుకుంబర్ ఈస్ కంప్లీట్. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఎంత టైం ఉంది? 8 minutes టైం ఉంది. ఓకే, సమ్మరైజ్ ద పాయింట్స్. సో మిమ్మల్ని ఎవరైనా వాట్ ఈజ్ ఏ ఫీచర్ ఫైల్ అని అడిగారు అనుకోండి, డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాలి? ఫీచర్ ఫైల్ అంటే a feature file contains multiple scenarios. A feature file contains sections as background key section, scenario section, scenario outline. Okay, what is the background key section? You have to explain. What is the background key section? Common reusable steps. Contains common reusable steps. Okay, what is a scenario? Answer. Set of steps will be executed with predefined input values. Okay na, predefined input values to execute, and it will be executed only once. Okay na, it will be executed only once. What is the scenario outline ante? The set of steps will be executed multiple times, okay, as defined in the example section. So ఎన్నైతే input data specify చేసామో అన్ని times the set of steps will be executed multiple times, and each iteration it will be executed on different browser, different session. Okay, separate new browser open అయింది each iteration లో scenario outline. Okay na? So that is the main difference. And in a feature file we can write set of steps by using keywords as given, when, and, then, but keywords. This language we can call it as a jerkin language. So in a feature file we can write max up to 10 scenarios. So feature file adugute inni points cheppali meer. Okay na? Feature file anangane meer simple ga it contains scenario outline, background and relax avvodu. So ippudu nenu ememaithe points cheppanu ఇవన్నీ మీరు నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడారు అంటే ఫీచర్ ఫైల్ గురించి మాట్లాడేసారు. నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఫైల్ మాట్లాడిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి రావాలి? సో విచ్ ఎవర్ ఫీచర్ ఫైల్ దట్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్, వీ నీడ్ టు అప్డేట్ దట్ ఫీచర్ ఫైల్ పాత్ ఇన్ Cucumber JUnit platform properties file. And wherever steps you want to implement, you need to specify that package name under Cucumber glue. That is the second step. And third step, we have to implement each step. We have to implement each step under as per the Cucumber glue. We need to create that package. Under that package we need to implement each step under step definitions.java class file. So all the steps has been implemented. Okay, so like that these are the main components are available in Cucumber. Okay na? So దీన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి Cucumber లో? It will ask about hooks and tags. హుక్స్ ట్యాగ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. హుక్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ కంటైన్స్ కామన్ స్నిప్పెట్ ఆఫ్ కోడ్. ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ గ్లోబల్లీ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ సినారియోస్. ఓకే, ట్యాగ్స్ అంటే వెనెవర్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ సినారియోస్ వి విల్ యూస్ ట్యాగ్స్. ఓకేనా? సో దాట్స్ ఇట్ అబౌట్ కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇంతవరకు మీరు నాన్ స్టాప్ చెప్పగలిగారు అంటే ఎనఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాడు అడిగేది ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ అంటే cucumber.glue అంటే ఏంటి, ఫీచర్ ఫైల్ అంటే ఏంటి, ప్లగిన్ అంటే ఏంటి? సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండి. కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ testrunner.java క్లాస్ ఫైల్లో ఉన్న ఈ కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ అన్నిటిని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇది రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో మనం ఇక్కడ రాస్తాం కదా,
ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫీచర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, గ్లూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని. ఓకేనా? ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మనం అంటే JUnit ప్లాట్ఫామ్ ప్రాపర్టీస్ లో రన్ చేసే పని అయితే మనం కుకుంబర్ రన్నర్ టెస్ట్ రన్నర్ 3.java క్లాస్ ఫైల్ రాసింది. ఒకవేళ నేను ట్యాక్స్ అని రాశాను అనుకోండి, ఇక్కడ రాయాలి నేను ట్యాక్స్ అని కామా పెట్టి ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు @smoke test అని రాయాలి. సో ఓన్లీ స్మోక్ టెస్ట్ ఫీచర్ సినారియోస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్ ఆన్ కుకుంబర్ ఫ్రేమ్. సో మీరు కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడగలుగుతున్నారో లేదో మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి మిర్రర్. ఓకేనా? వన్స్ ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత మీ దగ్గర టైం ఉండదు. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. జస్ట్ లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్ పార్ట్.